자, 10월 28일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴과 함께 시작합니다. The Constitutional Court of Korea has ruled that while it is constitutional to prohibit marriages between third cousins and closer cousins, nullifying existing marriages between close relatives is incompatible with the Constitution. 헌법재판소가 8촌 이내 혼인을 금지한 민법 조항에 대해 합헌 결정을 내렸습니다. 다만 이미 이루어진 8촌 이내 혼인을 무효로 하는 조항은 헌법불합치로 판단했습니다. Russia has conducted its first major nuclear weapons drill since the start of its war on Ukraine, with President Vladimir Putin overseeing the exercise. 러시아가 우크라이나와의 전쟁이 시작된 후 처음으로 푸틴 대통령의 참관하에 주요 핵 훈련을 실시했습니다. The IMF has suggested that central banks should keep raising interest rates further to fight inflation until they hit a neutral level, where it is neither driving nor restricting growth. 국제통화기금 IMF는 고물가를 잡기 위해 각국 중앙은행이 기준금리를 경기에 영향을 미치지 않는 중립금리 수준까지 더 올릴 것을 제안했습니다. The World Bank has said it expects energy prices to decline by 11% next year after a 60% surge this year following Russia's invasion of Ukraine. 세계은행이 러시아의 우크라이나 침공으로 올해 에너지 평균 가격이 60% 급등한 이후 내년에는 11% 하락할 것으로 보인다고 밝혔습니다. Mexico's Senate has approved a bill to eliminate daylight saving time, putting an end to the practice of changing clocks twice a year. 멕시코 상원이 일광 절약 시간제, 서머타임 폐지안을 승인하면서 1년에 2번 시간을 조정하던 그간의 관행에 종지부를 찍었습니다. Well, those are today's headlines. Morning Headline Expressions. Let's have a look at the key expressions from today's headlines. 첫 번째 헤드라인에서 incompatible 나왔습니다. Yes, if something is incompatible, it doesn't work, it doesn't fit, it doesn't match. Luckily, Sue and I are compatible when it comes to hosting a show and being on the radio together. We like to have a nice conversation and we get along. However, sometimes if you get the wrong guest or the wrong host, people start talking over each other or causing all sorts of problems. And then you would be incompatible. Exactly, and here it's a case of a clause in the law being incompatible with the Constitution. 네, 잘 안 맞는다 라는 뜻인데요. 헌법 불합치라는 뜻으로 incompatible with the Constitution이라고 했습니다. 사람한테도 쓸 수 있지만 예를 들자면 우리가 핸드폰 충전할 때요. 맞지 않는 단자를 쓰면 이것도 incompatible 하다고 말할 수 있어요. Oh, yes. This charger is incompatible with my phone. Which is terrible when that happens. 그럼 충전 못하죠. Well, you run out of battery. 그러니까요. 자, 그래서 incompatible, 반대말은 compatible. 맞는다. 안 맞는다. 자, 두 번째 헤드라인에서는요. oversee가 나왔습니다. Yes, if you oversee something or someone, you are supervising. You are in charge. You're not doing it yourself, but you're watching the people who are doing whatever it may be. So, for example, I made dinner last night. I made sure my wife fried the potatoes and cooked the steak and served it onto the plates. Yeah, I worked very hard. 그랬군요. 어제 열심히 감독 일을 하셨어요. 네. 감독하다, 참관하다라는 의미로도 좀 의역을 할 수 있는데 oversee라는 단어입니다. Putin oversaw the military exercise conducted by Russia's military. 자, 그 다음에 세 번째 헤드라인에서는요. 계속 올리다. Keep raising. Yes, to continue to raise, to continue to increase something. If we keep doing something, it goes on and on and on and on and on. If I keep talking, Sue will eventually have to stop me because she has other expressions she wants to talk about. But if I just keep on going like this and I don't take a breath, if I don't keep on breathing, then maybe Sue won't be able to interrupt me at all and I'll just keep going on and on and on and on and talking about all these things and Sue will never be able to interrupt me ever again because I just keep going and going and going and going and going. And now breathe.
네. 자, keep 뭐뭐뭐 ing 형태로 얘기를 하면 계속 뭐뭐 하다라는 뜻이에요. 그래서 여러분 keep sending in your messages to Pandy and pound 1045. 자, 네 번째 헤드라인에서는요. surge가 나왔습니다. Yes, a big increase, a big push. Think of the zzz electricity or the whoosh of the wave or the roar of the crowds going into the stadium. 네, 그래서 경제 뉴스에서 내지는 뭔가 이렇게 수치와 관련해서 surge 한다라고 하면은 급등한다, 급상승한다라고 보시면 되겠고요. 마지막 헤드라인에서는 practice가 나왔는데 연습이란 의미가 아니고요. 바로 관행입니다. Yes, it's all about the custom or the tradition or the something that we do over and over and over again. The pandemic made sure that we all took part in the practice of washing our hands regularly and using hand sanitizer and so on, or the practice of wearing masks. 그러네요. 마스크를 착용하는 관행이 생겼죠. 전 세계적으로 다 지난 2년 동안 그랬던 것 같아요. 지금은 나라별로 좀 다르긴 하지만 우리나라는 여전히 마스크 착용을 계속 하고 있습니다. 그래서 the practice of wearing masks can still be seen in Korea in most indoor places and sometimes even outdoors as well. Yes. There are lots of practices around the world, but thank goodness Mexico is getting rid of the practice of changing the clocks twice a year. 네, 멕시코에서는 summertime으로 이제 시계를 조정하는 1시간 앞당기고 뒤로 늦추고 하는 그 관행을 이제는 안 해도 될 것 같아요. 왜냐하면 일단은 그 법안이 통과가 됐습니다. 그러면은 아마 빠른 시일 내에 이 관행을 완전히 폐지할 것 같습니다. Alright, well that's it. 이렇게 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.